Hello everyone and welcome to another episode of Construct It. Today we are back on site at the multifamily project here where we have townhouses being built. They are duplex townhouses and we have multiple blocks, so the site is at different stages. Today we'll be walking you through a look at the exterior building envelope, doing a recap of the building paper. We'll review installation of the rain screen which is underway. And we'll take a look at a little bit areas where they're still going to be completing repair work. And then we'll take a look at one of the blocks where all the cladding's complete, the paint is on, and they're just completing deficiency work. Again, here today I have Sunny Brar with me from WBI Home Warranty. Welcome, Sunny. Thank you, sir. So Sunny, we've visited this site over the last few episodes and taken a look at different stages. As you know, we've taken a look at the framing, we've taken a look at the outside sheathing in detail. We took even a look at the building paper last week, which was installed. And now they're kind of coming back, they're doing the repair work, the weather's better. They've also started installing some rain screen strapping on one of the sides so they can complete a mock-up for the building envelope consultant possibly to make sure everything looks okay. But do you want to give us a little recap? We're standing here at paper stage. So, here the paper's on, they'll be doing the repair work, sealing the penetrations. Obviously then we'll move into the rain screen, but any guidance here at this point? So they've wrapped the building now, so what would you recommend here? So you're right, they've wrapped the building, when building nu tiyar kita hua and we're ready for rain screening. Unhone ek paase jehde apni strappa hundiyan cladding waste oh shuru ਕੀਤੀ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ rain screen ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ it's ready for rain screening. Now ਹੁਣ ਨਵੇਂ building ਦੇ code ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ energy efficiency ਦੇਖਦੇ ਆ. Efficiency is a very major thing that we're dealing with. Yes. I just want to kind of focus back to the paper. We can see the vertical joints that we tape already. Yes. But the horizontals we don't always tape according to the previous code. Yes. And if we just take at this time before the rain screening goes on, we take a roll or two and we tape those horizontal joints, that's going to increase our energy efficiency greatly in the end result. With the new step code coming, people will have to start paying attention to these items because blower door testing is going to obviously come into play now. Yes. This is obviously under the previous code, this project, but for the next project, we will be seeing these items, which we'll obviously be showing in future episodes. Yes. Okay. And any other penetrations also, so that could be any voids, any penetration, anywhere there's a potential for any escape of any air loss, or let's say. Yes. You'd want those sealed? Yes, we would want all wood to concrete transition sealed. We've talked about this, ਆਪਾਂ window ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਾਜ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ wood ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਓਨੀ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ. Sunny, would you say I'm being picky if I said that this wood should be covered? The building paper does not extend, or is that something that, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, but ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ exposed ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ. Exposed wood is exposed wood. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋ ਰੈਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸੀਲ ਆਉਂਦਾ, ਟੇਪ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੂ ਸਕਿਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Seal it to the sill gasket and you will have a higher R value. Okay, excellent. So let's walk around to the other side, Sunny, and take a look at the rain screen installation underway. Let's see the meter boxes which are there for the electrical meter box and the telecommunication boxes. Those still need to be detailed, and those are always common areas where people are asking for help. Especially the telecommunication boxes. A lot of these boxes, they're already self-flashed. So if you either embed them into the wall system, but you'd have to plan for that in the beginning, so the conduits are run at the time of the formwork being installed. But these type of details we're going to discuss because people do reach out, ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ detail ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ design ਕਰੀਏ. So let's take a look at the other side of the building, Sunny, and see what we can find there. So Sunny, we're standing here, the electrical meter box, the telecommunication boxes. Previously, I'm very anal, so it's not mandatory, but I always try to ensure that they're placed in the wall. Yes, sir. Prior to the framer coming and installing the forms, the conduit pipes, everything has been dealt with and that they're built in. Your comments on these? It's not wrong having them on the outside, but your comments on how would you go ahead and complete this now?
Well, at this stage, you know, if this is the design that you're going for, where you're going to install them on the outside, ਇਹ ਜਿਹੜੇ boxes ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ low voltage boxes ਹੁੰਦੇ telecommunication ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। Yes, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? Okay. ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ you're building a box around this and you're expecting to just weather tight it and seal the envelope after you're building on top. So it's better to build the box ahead of time, enclose these in the box if that's what you want to do, or you can build it in the wall like how you suggested, which is a much cleaner look. and they also have the flashings, if you can point out. They're already That's right. self-flashed, so there's That's an right. overhead flashing. There's a little slope underneath for the water to divert Hanji, away. hanji. So if you install them correctly, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ flashing ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। Am I correct, Sunny? Bilkul, Richie, exactly. This is self-flashing, allows the water to run off from the top. So if you install them correctly with the proper offset, you don't need to flash them. You don't need to install a header flashing on this. This obviously doesn't come with a self-flash, but these do. They're also meant to be fastened from the flange. Yes. So at this point, you can see that, you know, the flanges are just kind of in the air and they're not fastened here. They're fastened from inside the box, right? Okay. Which is really not the way that it should be fastened. Okay. I do see some damage at the building paper. I see a sill gasket sticking out. We see some paper meeting a foundation wall. Anything you want to point out at these key locations? So Virji, like you said, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਕਸੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਕਸੇ ਬਣਨੇ ਆ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ you have to maintain a positive lap. Yes. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾੜਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਗਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ Can I interrupt and can you explain ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਾਂ ਨੂੰ positive lap ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Because ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। Please ensure the paper is positive lap. ਹਾਂਜੀ, So ਆਪਣੇ viewers ਨੂੰ ਇਹਦਾ explanation ਸਨੀ ਦੇ ਦੇ before you continue. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਪ। So one of the main barriers ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਸਟੱਕੋ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਡੀ ਲੱਗੀ, ਵਾਈਨਲ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ। that would be I guess the first plane of protection. So the actual ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਲੈਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣਾ, whether it's a building paper or a tie back home wrap, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, this is what's going to protect you from the water. Okay. So ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। Into the rain screening, which Okay. and the bug screening, which is what we call it. Okay. So that's why ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਲ ਹੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਐਂਡ ਸੀਲਡ ਬਿਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Okay, so we won't get into too much detail. ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ pipes are being put in and repair work needs to be done. Ducting ਇੱਥੋਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ also ਇੱਥੇ we see the hydrometer now, the strapping going on. We have what's called the bug screen at the bottom. ਇਹਨਾਂ ਦੇ purpose ਤੇ reason ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ peel and stick ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, but obviously do you want to give a little run through of all these little things? ਹਾਂਜੀ, so in the front, when we're in the front of the building, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਆ vertical ਜੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ horizontal ਵੀ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗ ਵੀ, you're never going to be able to tape the horizontals. Yes. So before rain screening goes on, that's your only opportunity to tape that horizontal according to the old code. On the new code, you'll be taping it anyways because you're achieving your air barrier, your external air barrier, exterior air barrier. Okay. And rain screen strapping obviously should be installed according to building code, appropriate spacing and so forth to allow for any water which enters behind the cladding to exit out the bottom, and a drainage cavity should be maintained at the bottom. Sunny, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ drainage cavity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਗੈਪ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर दैट। ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਤੇ ਰੁਕ ਜੂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੋਊ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਸਨੀ? ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੰਪਲ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵਰਟਡ ਖਾਨੇ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਸੋ ਥਰੂ ਦ ਗੈਪਸ in the dimple, that is your drainage cavity on the foundation. Now through the gaps of the rain screening, that is your drainage cavity here. And then that's going to create a gap at the bottom. Oh, gap ban juga thalle. ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ gap ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ so that's why bug screen ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਲੈਡਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਗ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਮਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਲੀ ਟਾਈਪ, ਆਲਸੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋਲਿਡ ਰਿਜਿਡ ਟਾਈਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੈਨ ਦ ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਵਿਟੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਥਰੂ ਦਾ ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਊਟ। ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਸਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ? ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਪੀਲ ਐਂਡ ਸਟਿਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਕ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਲੈਪਡ ਦ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਸੀਲਡ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਇੱਥੇ? So Virji, this is an area where there will need to be a repair. We want to see peel and stick here. You can put tuck tape on to seal the paper on top of the peel and stick, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ peel and stick ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ peel and stick ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ that there's no peel and stick behind here. Okay. And in order to repair this, you need to remove the rain screening. ਹੁਣ ਸਨੀ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਆਹ ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਇਡ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੂਇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਟੇਲ ਹੋਊ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਰਨ ਇਟ ਟੂ ਸੀਲ ਇਟ। They're going to have to seal it to the conduit now because the conduit is tight against the building. Okay. But this is going back to the planning, right? Yeah. ਜਦੋਂ building materials ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, one word ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ word is continuous. Okay. So air barriers need to be continuous, vapor barriers need to be continuous, and bug screen needs to be continuous. Where it's going to stop, it needs to be terminated and continuous ਦੀ meaning ਵੀ ਕੋਈ break ਨਾ ਹੋਵੇ which you're saying, right? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਜ਼ ਬੇਬਾ ਬਲੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਸਨੀ ਆਹ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਅਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋਜ਼ ਵੇਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ where you cannot seal this appropriately in this area because of the bug screen and the rain screening. And ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ all the rain screening is installed. There's damage in the paper from multiple staples. We've talked about that previously too, that ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਟੇਪਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਪਾਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਨੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਊ ਥਰੂ ਦਾ ਬੈਗ ਸਕਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰੂ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪੀਸਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਵਿੰਡੋਆਂ ਉੱਤੇ, ਹੋਜ਼ ਬੇਬ ਉੱਤੇ, ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਈਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। Am I correct? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। and there's another thing I just want to point out ਵੀਰ ਜੀ, the end dams. ਯੈਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, they fail to do this, and they ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, and it's never the same.
Okay. ਚਲੋ ਸਨੀ, let's take a look at one of the other buildings ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ cladding ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ let's see ਕੀ ਡੀਟੇਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ਿੰਗਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਰੈਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ਿੰਗਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡੀਟੇਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਜ਼ ਬਿਬਸ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲੈਡਿੰਗ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਪਲ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਨਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਨੀ, ਐਸ ਯੂ ਰੀਕਾਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਡਿੰਗ ਲੱਗੂ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਬਟ ਐਨੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀਅਰ in regards to the post and all of this? Under the door ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। Any comments overall in general? ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਕਫਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗੱਤਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੈਕਫਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੈਪ ਦੇਅਰ। The gatta is, the cardboard is there, the sonotube cardboard is there. It's going to need to be stripped. Whether we strip it or whether we let the weather strip it, it's going to get stripped. And if we let the weather strip it, it just looks terrible. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, sonotube ਦੇ ਨਾਲ। There's a calculation for that. Your structural engineer does that calculation. He ensures that you are within the parameter of the post when he comes out here. But from a finishing perspective, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fur out ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, almost 2 inches on this side. Yes. And when we furred out that 2 inches on that side, it's going to affect this whole side of the home. Yes. It's also going to affect how we're going to detail the furring out on top of this post to make sure the water doesn't penetrate in behind that furring out. Okay, exactly. And usually under the threshold peel and stick lagi hundi Sunny, and we always say don't leave it exposed to the weather. So peel and stick lagi hoyi ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ last time, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, which you came and took a look after we had done the shooting. Now they've installed the wood trim. Any comments here under the door threshold? So Vijay, it's still ongoing work. You can see that they've dadoed the trim here underneath the threshold. You will see this on some houses around windows. People like to do that under the windows as opposed to putting a header flashing. Okay. It is something that we do see. So as we walk along this side, Sunny, the walkways are being poured, as we can see. We see some lids, some in the concrete, some access points. Any comments in regards to these? So Vijay, you know, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ construction ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ layout is very important, planning is very important. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ shut offs ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ. That's what these are. Okay. They're shut offs for the services. We can see over here our sump is also in the walkway. Okay. And the sump has got some handles on it, metal hangers standing up. Yes. So these are services that are necessary. Okay. But they don't necessarily need to be in the walkway. Okay, so on this side we can see they're in the walkway. If the cameraman will pan over to this side, it seems like they've planned this side where they're outside the main walkway, but they still may have a potential driveway going in. It'll be placed into the driveway, I presume. Am I correct? Yes, but it's off of the walkway, so it's not going to be a tripping hazard. Okay. Because sometimes the walkway will settle differently around the concrete shutoffs that are placed into the ground. Okay. And it can become a tripping hazard. Okay. So yeah, just layout, planning. Any comments about the sleepers in the foundation wall now? They've ran their cladding down as far as they're going to. So these sleepers are treated. Do they have to worry about removing them, stripping them, cutting them? Or can they just leave them exposed as is and away they go? They can leave them exposed as is because they're treated. But we do recommend, and we should have done this at a much earlier stage, is to knock off all of the nails that are sticking out. Okay. Because now it's just a potential safety hazard, especially here. We still have some sticking out, which we know by final this builder will go ahead and grind them off and remove them. He has in the past. But again, they are a safety hazard and should be dealt with. Right behind you, we'll pan up. We had seen these points last time where that drain pipe was sticking out for the overflow drain. And they had some peel and stick detailing and stuff to do and some pipes. Any comments on these zones?
So Vijay, the peel and stick is done. We saw that last time we came. And it's an overflow drain. मतलब जो पानी ने इथे भर के जो ਉਹ ਡੈਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ drain ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ drain emergency drain ਆ overflow ਵਾਸਤੇ. Okay. So it's not going to see a lot of water. Okay. But if it does see water, the water is coming right onto your walkway. Okay, so it's an emergency drain kind of. So if it overflows to the point, then it reaches there, water will exit out through that point. But usually most cases it won't reach to that height because water will drain through the main drains. It's a secondary drain. It is a secondary drain, and maintenance is very important, as we've talked about in other episodes. Yeah. So maintaining the leaves and making sure that they're out of those drains and they're not clogged, because that's usually the first thing that will clog those drains. Okay. As we move along this side, Sunny, we can take a look over here. We have a vent. The vent has flashing on top of it, which has been painted to match. Same thing, I guess, just there now. It's completed. It's there so the water can actually escape out. Am I correct? You're totally correct. And Vijay, keeping an eye on these flashings all throughout the construction is very important. We saw in a previous episode where the header flashing was done, the end dams are done, it looks great. But it's back sloped. But it's back sloped. So that's what's happened here to this flashing. You know, it's been sitting here from, since framing. People have bumped into it, bashed it. It's in a major walkway and it's back sloped now. So they'll have to open this up and correct it and give it the correct slope. Hanji. And any pipes protruding to the wall, these don't need to be flashed. Am I correct? Viewer ਲਈ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ points ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ flashing ਦੀ ਲੋੜ. ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਾਈਟ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਦੇ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦ ਫਾਈਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਸਨੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ. ਓਕੇ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਆ ਹੁਣ ਹੋਸ ਬੇ ਬੇਖੋਰ ਆ ਗਈ ਸਨੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਟ is correct. Flashings are installed as we saw back at the corner over there earlier today. So now they've gone ahead and detailed it further. Yes, correct. And it's always a good idea to have a header flashing below a hose bib as well. We all know it's going to see lots of water. Okay. As we continue, we have our meter here from Fortis. We have these two posts sticking out of the ground. Can you tell me the purpose of these for the viewers? Vijay, ਇਹ ਆਪਣੇ safety regulation ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ bollard. So we have to install these bollards in order for Fortis or whether if it's electrical transformer ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ BC header ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ Fortis ਦੀ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ regulation ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ bollard ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ there's a drive aisle here. There's cars are going to be exiting, entering here, and they want to make sure that there's not an accident, a car doesn't veer off. It's a safety hazard. Okay. And as we come into the, end part of this episode, one of my pet peeves, and we were discussing this earlier, the telecommunication boxes and the electrical meter box. Hanji. So, Sunny, they've put on the cladding. Looks like they're going to need to do some adjustments here. I'll let you dive into that and give us some info on the detailing here, the self flashings and so forth. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਚਾਰਜ ਤੇ ਰਿਹਾ so now it's the same idea, it's complete, and I just want to start from the top to the bottom. So we can see that we've got the header trim here, and then we've got the side trims butting up right to the sides of it. So there's nothing other than caulking stopping any water from getting in between these two trims over time. So my suggestion is keep the header trim. Let it cantilever over the side trims. Okay, so ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਟ ਸਟਿਲ you want to be obviously careful, right? And that's why we install flashings. That's why boxes come with self-flash. These are all low voltage boxes. They're meant to be sealed from behind. But ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ flashing ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਸੀ ਸਨੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆ ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ should they not have just put it over the electrical meter box and give it a clean finish? You're exactly right, Vijay. Again, it doesn't hurt to have it there, but it doesn't, and because
of them being so close together, it kind of works as well. So this box, the meter, doesn't come with a flashing on it. These boxes, they come self-flashed. So you don't need to install a header flashing on top of it. But if you do, it's just an extra level of protection. Okay, so not mandatory, but you can run it across the extra layer of ho jandi hai utte protection di. Theek hai Sunny, and then as we go over here, I can see this corner detail. Ede bare koi comments ne utte cladding bhi lagi hai. There's some treated wood visible behind. Do you want to give any information in regards to that? So Virji, obviously it looks unfinished from far away. We've got treated wood here beside a fascia piece that's painted. It looks unfinished. So this untreated wood, there's sleepers in the concrete to allow for us to bring the cladding down further. So since it's there, use it. Cover it. Make it look finished. Okay, perfect. Perfect, Sunny. And then what about these windows above? They've got the overhead flashing. They've got the trim around them. Then they've got the flashing above the trim. Any comments in regards to all the double flashing there? Is that mandatory? So Virji, there's a calculation, and your architect can do that calculation for you as far as overhangs go and header flashings. ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਹੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਫੀਟ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਡਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈ ਵੀ ਆ, very close to the roof line, and he's got it right above the window. So it's just that extra protection. Okay. In some instances, it's not necessary. Perfect. Thank you for that, Sunny. So again, I want to thank our viewers for tuning in to another episode of Construct It. I hope you gathered some knowledge here. We've been walking around this site over the last few episodes, so we can take you through all the steps ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੀਲ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਡੀਟੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਲੈਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਟਾਈ ਇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ। Again, we'd like to thank all our sponsors for supporting us for this show. We'd like to give a special thanks to WBI Home Warranty to allowing Sunny and myself to come out and record these shows. For any of your home warranty needs, do not hesitate to reach out to us. And we'd like to thank Channel Punjabi again in collaboration for putting this show together. So thank you, and we wish you tune in to another episode of Construct It next week.